Det ska handla om polisens arbete i Sverige mot gängvåld, skjutningar, sprängningar och så vidare. På en pressträff som börjar vilken sekund som helst ska polisen presentera ett nytt samarbete med polisen i New Jersey i USA som ett sätt att komma till rätta med de många skjutningar som har varit. Och senast igår kväll var det ju till exempel ett par skjutningar, eller en misstänkt skjutning i Malmö. Och så här har det ju varit under en längre tid. Och nu ska polisen i Stockholm då initiera ett samarbete med amerikansk polis från New Jersey. Detta presenteras på en pressträff som jag tror börjar ungefär nu. De personer som vi tror ska begå nästa mord i de här miljöerna, de ska vi ligga så nära som möjligt. Vi stör dem, vi försöker att förhindra nästa skjutning. Det är en av våra huvuduppgifter. Vi jobbar också naturligtvis stenhårt på att gripa och lagföra de individer som gör sig skyldiga till de här morden. Tittar man på lite längre sikt så kan vi välkomna den breda politiska diskussionen som pågår just nu. Den är viktig för oss i många olika delar. Och just att hela samhället tittar och jobbar för att kraftsamla mot den här typen av brottslighet. För polisens del så handlar det dels om att öka antalet anställda. Vi kommer att öka från 30 000 till 40 000 som ni vet de närmaste åren fram till 2024. Det är en viktig del för att kunna hålla trycket mot de kriminella miljöerna. Men också diskussionen kring bättre verktyg för polisen i form av annan lagstiftning, teknikutveckling och också ett samarbete mellan olika myndigheter och polisen. I vardagen så samverkar vi naturligtvis på mellannivå med kommuner, socialtjänst, skolor och polis. Och vi har också myndighetssamverkan nationellt där 12 myndigheter inklusive polisen, skatten, kronofogden och liknande myndigheter jobbar mot strategiska personer för att hålla tillbaka de mest strategiska personerna när det gäller den här typen av brottslighet. Internationell samverkan är naturligtvis väldigt viktig för att få inputs utifrån och se vad vi kan göra annorlunda och vad det finns för erfarenheter ute i landet i övrigt. Vi har i dagarna här i Stockholm ett europeiskt huvudstadsmöte med våra kamrater från de andra huvudstäderna i Europa där vi diskuterar skjutvapenvåld. Och vi har också då vårt samarbete med New Jersey State Police och Rutgers University som där vi har träffats och haft en konferens här i måndags. Och det här är naturligtvis en viktig del för oss. Det vi har gjort då mellan polisen och New Jersey State Police och Rutgers University det är att vi har tecknat en överenskommelse här i somras. Vi har Rutgers University som då har ett antal erfarna polischefer, åklagare och forskare som är en utmärkt bas för oss att jobba mot när det gäller då både kunskap och forskning. De har också ett brett samarbete inom USA men också över till Europa på olika sätt. Vi bygger också en gemensam kunskapsplattform i det här samarbetet. Det finns väldigt mycket best practice i New Jersey som vi vill ta del av när det gäller gängvåld, skjutningar och annat. Och vi kommer att ha stor nytta av det där. Vi har börjat redan nu med erfarenhetsutbyte. Vi utbildar folk här, forensiker och underrättelsepersonal. Vi har folk och personal som åker över till USA också och får ett utbyte på det sättet. Det som är särskilt intressant avslutningsvis för oss i Sverige det är hanteringen av vapnen och de ballistiska undersökningarna som man har jobbat hårt med i New Jersey. Där hade man en väldigt lång väntetid. I Sverige har vi ungefär 150 dagar. Motsvarande där var något liknande ungefär. Man har fått ner det till 48 timmar genom att jobba intensivt i samarbete. Och det har gett väldigt goda resultat. Det blir betydligt lättare och tidigare söka efter rätt gärningspersoner. Vem kan vara nästa offer? Vem har hållit i vapnet och så vidare. Det där jobbar vi tillsammans med Nationellt forensiskt center nu för att göra samma resa tillsammans då med amerikanerna för att se vad vi kan göra i Sverige för att få den här återkopplingen snabbare då, för att kunna göra ett bra operativt arbete.
Vi tittar också på stödet till vår operativa personal, och i New Jersey har man då ett real-time crime center som ger då poliser i operativ miljö omedelbar återkoppling på ett annat sätt än vad vi kan göra idag. Man samlar all information och underrättelser och den är tillgänglig för personalen omedelbart, och det är också något som vi är väldigt intresserade av och vill jobba med. Det finns också något som heter Field Intelligence Operators, och det är särskilt utbildade poliser som vid skjutningar då åker ut och samlar information i miljöer där man kan få information på annat sätt. De vet var de ska vända sig, det kan vara i arrester, det kan vara på brottsplatser, det kan vara nyckelpersoner. Och på det sättet berikar man då utredningen också på olika sätt. Det är också en intressant del som vi ser på i samarbetet här med amerikanerna. Det finns också någonting som heter See Something, Say Something i New Jersey. Och det är ett tipssystem som drivs av en utomstående myndighet där man kan få allmänheten att lämna tips. Och där ser vi i Sverige att vi har också en potential att se till att vara tillgängliga, se till att det finns möjligheter att lämna tips på ett ännu bättre sätt. Och det vill vi också titta på då när det gäller vårt samarbete här. Jag stannar där så länge och så överlämnar vi ordet till Rick. The floor is yours, Rick. Welcome. I actually understood a little bit of that, Commissioner. So, but if you don't mind, I'll speak in English. Yep. And thank you. So for about the last year, there's been an ongoing cooperation between the Swedish police, the Rutgers Miller Center for Community Resiliency, and the New Jersey State Police. I was previously the superintendent and colonel of the state police for about 15 years. I do my work now for Rutgers, and I retired about 2 years ago. So this cooperation that's going on now really focuses upon, as the commissioner said, best practices to reduce gun violence and to create a more effective knowledge-sharing environment within and outside our respective departments. This is the third visit of the Rutgers Miller delegation here to Sweden, and the Swedish police have visited New Jersey State Police in New Jersey on 2 previous occasions. During the last Swedish police visit to New Jersey in June of this year, an agreement to cooperate in these matters that the Commissioner spoke about was signed by the Swedish police, the New Jersey State Police, and the Rutgers Miller Center. For the first time in this ongoing dialogue, the Rutgers delegation was accompanied this time by 2 senior commanders from the New Jersey State Police who are subject matter experts in processing crime guns and in analyzing and reporting crime gun trends and patterns. Some of the efforts of these commanders have reduced the number of shooting hits and murders in New Jersey by as much as 30%. So we're talking about tactics and techniques and practices that we know have worked. They have also created a process, and this is very, very important, that reduces the time that detectives receive forensic leads when they seize a gun at a crime scene and they send that gun through the lab. Ordinarily, in most police departments, including ours at one point in time 2 years ago, it would take as much as 10 months to process that gun for prints, photography, test firing, DNA. By the time you got that information back to the detectives, it had absolutely no value to chasing the person who pulled that trigger. As a result of changing some of the processes and the protocols, which was fairly easy to do, we've now reduced that waiting time from 10 months to 48 hours. So that means that the detective that's still hot on the trail of somebody who committed a crime, a shooting crime, or a gun crime, that detective is staying very, very close behind that person and doesn't have to worry about waiting long periods of time to find out more information of value to their case. So the Swedish police, during their visits to us, have taken great interest in some of these protocols, and for the people who are here, who are responsible for creating those protocols. Yesterday, you may know that we had a conference here, and we basically discussed before an international audience, mostly from Europe, some of these protocols as well. So it's our hope
that, and we're learning a lot when we're here with the Swedish police, that we can bring back to New Jersey, and we certainly hope and feel that we can be of some assistance here to what you have recognized as a growing problem. Thank you. Sure. Ja, du tänker på enskilda intervjuer. Är det någon som har frågor? Jag måste ställa en fråga. I Sverige, hur länge tar det att liksom, ta fingeravtryck och så vidare, och provskjuta och sånt? Om det är 10 månader eller varje 10 månader i USA. Hur länge tar det i Sverige snabbt? Uppgiften som jag fick igår var 150 dagar drygt ungefär. Men då handlar det också om dels i regionerna att det ligger där ungefär halva tiden, och sen halva tiden är handläggningstiden på Nationellt forensiskt center. Det är också så att man tittar på, man kanske inte behöver alla svaren, utan man får stryka några av svaren och köra det som är mest relevant då från vapnet, så att man får det snabbare. Så det är ju inte det att du får exakt samma svar som du fick förut när du gjorde den stora undersökningen, utan du gör en lite mindre men väldigt relevant, så du kan börja leta på ett annat sätt eller få ledtrådar då, kan man säga. So you said something about the results when you changed your protocols, 30% reduced gun crimes? Yeah, it's actually two different things. So before, and I'll just give you an example. So before, when you picked up a crime gun at a shooting scene or shell casings, you would take that to the forensic lab, and then it would go to a number of units, okay? In each one of those units, you were subject to the backlog. So it was the bottom of the pile, and you might accumulate a 1-month backlog in the forensic photography unit. You might create you might go into a 2-month backlog in the test firing unit, and then indeed, so you can see how this backlog would accumulate. All we did, simple, was to take representatives from each one of those units and put them in one room. So a person checks in a gun at the lab, and it literally circles the room, and they do all of these processes with the exception of test firing. You fire a gun last because you destroy any of the evidence that's on the gun when you test fire it. So you do the DNA swabs, you do the photography, you do the fingerprinting, you do all of that stuff before, and that it literally takes a couple of hours to go around the room. So your ability to create a report and whatever lead value there is, and you get an opportunity also to compare shell casings. If you've, most of our recoveries aren't necessarily guns. They're shell casings that are found at the crime scene. But each one of those shell casings is like a fingerprint with the firing pin impression. So we have a database, as they do in Sweden here, where you can line up those firing pin marks or the indentation marks on the bottom of the shell casing and compare that to a gun that may have been used in other crimes. So, you know, that's also part of the process. So all we've done is create a simple, not a forensic fix, a simple administrative fix to a problem that was bureaucratic because your gun kept waiting in line, you know, to get to the next step. Can I just follow up that question? Because you mentioned the 30%, and you said these are two different things. I mean, is there you introduced these measures to improve the way you deal with guns and how you, the forensics of, right. of the ballistics, etc. And then you said we've seen a reduction of 30% right. in shooting. So how do you know the relation? What's the, I mean, is it? No, it's a good question. Because it identifies the violent offender. Right. Okay? We find that a lot of shootings are done by a very few number of shooters. Okay? Not everybody pulls the trigger. Not just, and not even every criminal, okay? But those who are inclined to shoot are going to shoot repeatedly. So you will find that it's offset. It isn't when you have 100 shooting hits or 50 murders with a gun, you know, it's not 50 people that are doing that. You're going to find that it's 5 or it's 10 people. So you have to have the means to identify those violent offenders, whether through fingerprints, whether matching up shell casings and then matching them to other crimes, and sort of putting the piece of the puzzle together. But you're not going to be able to do that unless you give that lead value information back to the detective quickly. Or back to the investigator. So that's what accomplishes that. You take the serious offenders off the street. I think it was more what I think my colleague was asking was that, you know, you've put together this
package of measures that you do, Right. and crime is down 30%, you know that that's the case. It's 30%. I'm not talking about statewide, but most of our violence, for instance, we have already this year, to date, 713 shootings. About 1 in 7, are fatal. They're concentrated in certain areas of the state, the urban areas. So the principal urban areas are Newark, Patterson, and Jersey City. The greatest concentration is going to be in the largest cities. So about 1/3 of that is attributed to events that are happening inside of Newark. So we can focus on those areas with our resources. I'm talking about deployment of troopers and also making recommendations for deployment of Newark police. And we concentrate our forensics and our responses to those shootings in those areas. It's kind of the cops on dots. You might have heard of that. It's about putting police where they're needed. And the same thing with detectives and the same thing with forensic. So when you combine all of those things together, the cumulative effect is to have an impact on crime. We went into it knowing not what that impact was going to be, and then coming out the other end of it, we have seen these reductions. Now, the second part of it is sharing of this information, because the state police is not investigating all these shootings. They're occurring in city departments. What a lot of departments can't afford is crime analysis. So the state police provides crime analysis, trends and patterns, and then provides that information back to police chiefs. We don't tell them what to do with the information we give them, but what we do is give more information to good decision makers so they can make better informed decisions about deploying the resources. That cooperation among departments, as well as meeting with all the chiefs up in certain areas of the state once a month to share all of this data, creating daily, weekly, and monthly reports. When you combine all of this, it creates an environment that is responsible for the reduction in crime. Not a single factor, but when you put it all together, it works. 30% reduction over the last year, is it 30% reduction in deaths? Over the last year or two. Over the last year or two. And that's deaths? And I could through the press officer, I could probably follow up with that if you require more. I guess it would be useful because, we're trying to estimate whether if Sweden adopts similar methods, then, we can expect to see what kind of reduction in. Was it deaths or was it shooting incidents, or which was it? Well, don't forget the difference between a shooting hit, which is a non-lethal gunshot wound, okay? The difference is sometimes how good is your medical treatment? How quickly do you get to the hospital? How quickly do you get to a trauma center? So, or bad aim, quite frankly, okay? So, the health system matters here too. So a lot of lives get saved, but again, what we're seeing this year, giving you data this year, is about 1 out of every 7 shootings is fatal.